подготовка была в два этапа. Первый этап был в России, в Старом Осколе, а второй в Голландии. The camp actually consisted of two stages. The very first stage was in Russia, and the second one was in Holland. Holland. Do you like Holland? Нравится в Голландии? Нравится в России. Yeah, I like Russia. You like Russia? Wait, hold on a second. What's wrong with... I love Holland. What's wrong with Holland? А ему нравится Голландия. А что не так с Голландией? Мне нравится тренироваться, там хорошие люди меня окружают. I like to train in Holland, and there are a lot of good people around me there. Yeah. Но моя жизнь, скажем, в Голландии заключается спортзал, дом, дом, спортзал. But my life in Holland, that mostly gym, home, home, gym. Fair enough. Okay. I have to ask you about the brawl that happened over the weekend. What did you make of that craziness? The brawl we saw at UFC 229. Надо спросить, конечно, о том, что в эти выходные случилось вот это совершенно сумасшедшее UFC 229. Я не смотрел, к сожалению. Ничего не могу сказать по этому поводу. Unfortunately, I didn't watch it. I cannot say anything about that. Did you hear about it? А слышал, по крайней мере. Слышал. Yes, I did hear about that. Do you think it's, what are people saying in Russia? Do they care? Is it a bad look? Does it matter? А что в России вообще люди говорят? Что-нибудь они говорят? Как-то выглядело хорошо или плохо вообще? Значит ли это что-нибудь? Ну, вообще, я уже здесь с четверга, поэтому... Well, actually, I arrived to United States on Thursday. Oh, okay. All right. So you just got here, yes? Or something like that. Недавно прибыли уже сюда. But let me just ask this as a general question, as an abstract question. Will a riot at a UFC fight with a Russian fighter, will that have any implication for what happens in Russia, in Russian MMA? Like, are the two events related at all? Does that make sense? Two events, you mean UFC event? And... Will that riot have any impact for the sport in Russia? Ну, вот эти вот соревнования, они как-то отражаются на развитии, на спорте вообще в России? Какие конкретно? Which events? Habib jumping out of the cage and then attacking Conor's teammates. То, что Хабиб выпрыгнул из клетки, и то, что он атаковал людей. Ну, я не могу по этому поводу сказать, потому что, я говорю, у меня не было еще в России. Well, I cannot say anything about that, and I don't know actually what was the reaction because I was not in Russia at that very time. All right, be curious to know and find out. By the way, you've spoken a couple times with Vladimir Putin, right? Вы же общались, вы пару раз разговаривали с Владимиром Путиным, да? Пару раз. Yeah, a couple of times. He calls you after you win? А когда вы выигрываете, он вам звонит? Нет. No. No? Oh, really? Правда? When does he call you? Я часто меняю номера, поэтому... А когда? Well, I change my telephone numbers very often. And it's not very easy, actually, to catch me on the phone. Why do you change your number so often? Почему вы меняете так часто ваши номера? Потому что корреспонденты узнают, и нежелательные люди, поэтому я... Because of media correspondence, they find out the numbers, very fast. And some people, right, and some people would actually not desirable. How many phone numbers have you had in the last 5 years? А сколько за 5 лет раз вы поменяли телефон? Сколько у вас было телефонных номеров? Ну, 5, наверное, было. About 5, maybe. Okay, 1 a year. That's not so bad. Раз в год. That's not so bad. All right, let's talk about your fight coming up. You're taking on Chael Sonnen here. Again, I'm sure you saw, at least you've heard of Conor. He plays all these mind games against Habib, but it didn't really work. It actually backfired. Habib was fired up, ready to go. Chael has said some things about you. Do you ignore it? Are you aware of it? What relationship do you have to the trash talk about you from him? Ну, вот мы видели то, что произошло вот в бое между Хабибом, между Конором, сколько у них было до этого перепалок словесных, и как это сыграло вообще, и как это повлияло на выход Хабиба. Он вышел весь такой готовый. Каково ваше отношение вот о том, что Чел говорит о вас, вот о всякой такой, о вещах, которые он говорит о вас? Я к этому отношусь ровно. Well, I have very smooth attitude, so that's... Smooth attitude? Like doesn't bother him? То есть вас это никак не беспокоит? Not at all? Абсолютно. No, it doesn't. Has it ever, like at any point in his career, any opponent say, like Naoya Ogawa refusing to shake hands, right? I remember that pretty clearly. А когда-нибудь вообще это задевало вас? Когда-нибудь это отражалось на вашем настрое? Нет, абсолютно никогда. No, it never actually influenced, never, affected.
my Если camp, my preparation? Нет, конечно, нет. Это не надо обращать на это внимание. No, because I mean, you just don't need, you don't have to, you don't need to pay attention at that. What is this fight about for you? Что этот бой значит для вас? Возможность выхода в финал. That gives me the possibility to get to the finals. But what I'm asking, Конечно, я выступаю за свою страну, прежде всего. Certainly, first of all, I perform and I represent my country Мою веру представляю. and perform for my country. And I glorify my faith as well and my country. I see. So that's what the fights are about. Because, you know, when someone like you comes around and they're a legend in the game, every time they fight, there's this big, I don't know how you say it, literary narrative about him. Oh, what does this mean? What are the implications? What does this fight mean for him? It sounds like what he's saying is it means an athletic competition, no more, no less, and then his personal values being on display, right? Но когда выступают вот легенды, всегда все задаются вопросом, что для него это значит, насколько это важно. Но вот для вас то, что вы участвуете в соревнованиях, то, что вы выступаете, это больше как участие в соревнованиях. Для вас это насколько важно? Ну, конечно, для меня это очень важно. It is very important for me. Я являюсь представителем своей страны. Because I'm the representative of my country. К тому же единственным из своей страны в этом гран-при. And I'm the only one representative of my country in this very Grand Prix. So it's about representing who you are. То Fair есть way это to put it? больше для вас это участие, это то представлять, вот кто вы есть. Ну, я думаю, люди знают, кто я есть. Well, I think people do know who I am. Sure, of course. Конечно. What do you make about the other side of the bracket? You've got Matt Mitrione and Ryan Bader. We'll talk to Ryan Bader a little bit later. Do you have any thoughts about who might win that one? Вы думали о бое Бейдера и Митриона? Думали ли вы для себя, расставляли ли какие-то приоритеты? Что там будет с этим боем? Нет, пока нет. Я думаю, еще рано. Все будет ясно только после моего боя. I didn't think about that. I haven't thought about that yet because everything will be clear after my fight. Not hopeful for a Mitrione rematch? Ну, нету ли у вас какой-нибудь, не питаете вы надежд по поводу рематча с Митрионом? Если Бог даст ему победить, я буду рад рематчу. If it's God's will to win, I will be happy. Если, естественно, Бог даст мне победить тоже. If it's God's will for him to win and for me to win, so I will be happy to have a rematch. How is Russian MMA today? Is it healthy? Как сегодня развивается русский ММА? Как там, все хорошо? Да, слава Богу, все хорошо. Yeah, everything is great. Огромное количество ребят, занимающихся, желающих выступать и по любителям, и которые из любителей переходят в профессионалы, и также несколько хороших бойцовских лиг, в которых ребята выступают, реализуют себя. Также любители ребят переходят в профи, бьются за границей очень удачно, успешно. Yeah, there are a lot of kids, there are a lot of boys, you know, who are eager to go to MMA. So there are a lot of them in amateur sport and professional sport. There are a lot of amateurs who go to professional sport. There are a lot of good different leagues and where they have really very good fighters. And also the leagues, the representative of these leagues, they perform abroad as well. So it's developing. What's the biggest change in Russian MMA since you fought in Pride? Какое было самое большое изменение в жизни ММА в России с тех пор, как вы сражались в Прайде? В России какое изменение? Да. In Russia. In Russia, yeah. В России, да. Certainly it's grown. То есть, безусловно, он растет. Ну, конечно, популярность растет. Но так случилось, что когда Прайд прекратил свое существование, бои больше стали показывать по ТВ. Даже те же бои Прайда. Вот, естественно, популярность значительно выросла. Well, certainly the popularity of MMA grows a lot, and after the end of Pride, somehow it happened so that they started showing more fights, even from Pride, on TV, and the popularity, you know, getting bigger. What's your weight today? Какой сегодня ваш вес? Я думаю, где-то 108.
108 килограмм. Yeah, well, I think something about 108 kilos. 108 kilos. How do you, in your mind, what's your best weight for performance? По вашему мнению, какой для вас самый лучший самый лучший вес, чтобы выступать для боя? Для меня самый лучший вес тот, которым я себя хорошо чувствую, когда я дышу. Я не привязан к весу, я не регулирую его особо. Я стараюсь нагружаться физически максимально, работать с весами, с тяжелыми спортсменами, атлетами. Вот. А вес уже такой, какой он есть под бой. Well, actually, the best weight for me, this is the weight when I feel myself really comfortable. 108 kilos? 108 где-то. More or less, something like that? I'm not, I 10 лет don't. назад я чувствовал себя хорошо и 105 килограмм. 10 years ago, I felt really very good when I was 105 kilos. For me, good weight means the weight when I feel comfortable, when I can breathe good. That's why when I exercise, when I work out, I work a lot with weights. I just have sparrings with heavy weights as well. But I'm not like really concentrated. I'm not trying to hold some certain weight. Does he do okay, you do kettlebells, right? You know kettlebells? Kettlebells. You know what I'm talking about? Mm-hmm. Oh, yeah. Do you do any kinds of primary lifts? Bench, deadlift, squat, anything like that? Do you know these terms? No? Sorry. Oh, dagger. I was trying to see if... okay, I don't know how you translate it. The deadlift? Does he deadlift? That's the name of the term. Do you know Belkin? Mm-hmm. The power lifter? Belkin? Do you do any of those things? Я не знаком. Не знакома. Ты с такими весами занимаешься? Я же не пауэрлифтер, я же не... No, I'm not a lifter. Oh. I'm not a lifter. Поменьше. Yeah, I take less weights. Okay, all right, fair enough. What are you expecting from... Чтобы сильно не устать. Not to be really tired and exhausted. Yeah, I understand. Там у меня уже 42. Plus, if you take into consideration, I'm 42 already. You know what? But you're a healthy 42. Healthy as a horse. У вас очень здоровые 42. Это снаружи так картинка. That's just the appearance, the outside, the picture. All right, fair enough. На самом деле, конечно, работаем много с тяжелыми весами. But in fact, certainly, I mean, to tell the truth, I work a lot with heavy weights as well. Если ты хочешь биться на уровне, то тут, конечно, не должен уступать и молодежи в той же подготовке, те же веса. Because if you want to keep and to fight on the certain level, certainly you have to be on the same level as, young sportsmen are. Maybe one day we can meet in Holland and we can deadlift together. How would that be? Может быть, в Голландии мы потренируемся и тяжелые веса поподнимаем вместе. Как это? Deal? Договорились? Yeah, look at that. Sweet. All right, before you go, very quickly. Chael Sonnen as a fighter. Челсон как боец. What are you expecting from him on Saturday? Что ты ожидаешь от него в субботу? Что он выйдет и будет биться достойно. Well, I'm expecting him to come out and to fight on the very good level. Anything in particular? А что-нибудь примечательного, особенного? Особенно надо будет только в бою смотреть. Anything particular we'll have to see in the fight, during the fight. What gets you the most excited? Like what anything. What gets you to stand and cheer? Что больше всего вас приводит в возбуждение или заставляет нервничать, стоять и болеть за это, и самое такое эмоциональное? Когда бьются мои бойцы. Когда бьются из команды. Когда я секундирую. I get really very excited when the fighters from my team fight. When I'm the corner man for my team. All right, I believe that. All right, let's try this. Favorite movie. What's Fedor's favorite movie? А любимое кино какое? Русский кино, не знаете. These are Russian movies, you don't know. Give me a name, I can watch it. А вот дайте назовите, я могу же посмотреть. Я не часто смотрю фильмы. It's not very often that I watch movies. Есть русский фильм «Остров». There is very good Russian movie, The Island. Okay.
I'm going to watch that. I'm Я going это to watch that. посмотрю. Ну, Обязательно. если забивать, наверное, лучше остров. Прям по-русски, ну, как и слышно. But if you put that in the search, just put that in Russian, the way you hear it, it is остров, Okay. which is the island. I'll do that. I'll do that. Favorite book? А самая любимая книга? Тоже русский. Я читаю. These are also Russian books. We got to get you some books from around the world, man. Ну, какой-нибудь на мировом уровне. Nothing wrong with Russian books. Nothing wrong. With Простите, Ничего, русские авторы — это мировой уровень. Это топ мирового уровня. Russian authors, that's a world scale. Sure. These are world's authors. No doubt. No doubt. I don't deny it. I don't deny it. Не отрицаю. Favorite either musical act or musician or something related to music. Favorite kind of music, maybe. Любимая музыка или музыкант музыкальный. Something Russian, I'm guessing. Ну, я так думаю, что что-то русское. Я слушаю в основном духовную музыку. Yeah, I usually listen to spiritual Russian music. Okay. All right. Вот можно привести сербскую певицу, как она, так сказать, исполнительницу Дивну Любоевич. And also the Serbian singer Dina Дивна Любоевич. Дивна Любоевич. Perfect. How many more times do you think you'll fight in America? Any way to say? Сколько еще раз вы думаете, вы будете биться в Америке? Есть что сказать? Сколько Бог даст. As many times as God will give to me. Is there any? How about this? Years more potentially? Potentially. Ну, потенциально года, думаете? Сколько лет? Come on! Сколько лет? А я уже отсюда скоро на костылях буду выходить. А они все будут хотеть, чтобы я бился. Very soon it seems like I will be leaving this very place with cranchers, and you still want me to fight. Yes, yes. I'm unfair. I'm so sorry. Last thing about this, and I mean this sincerely, it is a weird time for Russian-American relations, unfortunately. Do you feel any of that? I'm hoping you don't, of course. It would be terrible if you were. But there's this weird tension happening between our countries, which is really unfortunate. But are you a victim of that in any way? Сейчас вот какое-то очень странное время во взаимоотношениях между Россией и Америкой. Это вот на вас как-то отражает? Ну, хотелось бы, конечно, чтобы это на вас не отражалось, но вы как-то это чувствуете? Чувствуете ли вы, может быть, что вы вот жертва вот этих отношений сейчас или как? Нет, на мне, слава богу, никак это не отражается. Но, конечно, я переживаю. Переживаю за наши народы и то, что происходит между нами. Это, конечно, далеко не хорошо. Well, the relationship right now in between Russia and America, that doesn't affect me. But certainly, to tell the truth, I really feel very sorry for that relationship. And I do feel sorry for very tense relationship in between our two nations, you know, because this is what's going on right now. This is not good. Well, you know what is good? It'll be in the cage on Saturday. Знаете, что будет хорошо, это то, что будет... In the main event. Taking on an American, so you might just ratchet up the tensions, Fedor. Thanks a lot. Спасибо. I'm teasing. I'm teasing. Спасибо большое. But it's good to see you back. Thank you so Очень much for хорошо, что stopping вы by. вернулись. Спасибо, что I wish you остановились. nothing but the best of luck on И я, Saturday. конечно, все желаю самого лучшего на Thank субботу. you very much. All right. Я тоже очень By the way, желаю. where's the sweater? No sweater? А No где же sweater? свитер знаменитый? Забрали. Yeah, it was taken. It was taken. Забрали? Ну, не то, чтобы забрали, но... It was not like Я к нему taken. не привязываюсь. You just lost it. Что он есть, что его нет. But for me, it's not a big difference. It doesn't matter if it exists or not. Да, его Беллатор продаст, а деньги пойдут на благотворительность. But what Поэтому желающие, кто захочет, тот приобретет его. what will happen to the sweater? Bellator will sell it on charity auction, Okay. and the money will go for charity. So anybody who would like to participate, you're Amazing. welcome. Thank you so much. Спасибо Thank you, sir. большое. All right, I'll see you on Saturday. В субботу All right. увидимся. There he is, Fedor. Всего Greatest хорошего. heavyweight of all time, right there. Thank you so much.